শোনা যাচ্ছে এখন? না আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আজকে যে আমরা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশন একটু বড় ক্লাস, এটা চেষ্টা করব সময়ের মধ্যে শেষ করে। তাহলে ক্লাস কিছু হয়েছে, তাহলে polycyclic reaction is a biomolecular association similar to an enzyme substrate interaction. The association between antibody and antigen involves various non-covalent interactions between the antigenic determinant or epitope of the antigen and the variable region, particularly in the hypervariable region domain of the antibody molecule. এটা অ্যান্টিজেনের কোন পোরশন এবং অ্যান্টিবডি কোন পোরশনের সাথে অ্যাসোসিয়েশন, এটাই বোঝানো হচ্ছে। General feature of antigen antibody reactions. Number one, the reaction is specific. An antigen combines only with its homologous antibodies and vice versa. The specificity, however, is not absolute, and cross reactions may occur due to antigenic similarity or relatedness. রিঅ্যাকশনটা স্পেসিফিক হবে, কিন্তু স্পেসিফিসিটিকে আমরা অ্যাবসলিউট বলতে পারছি না। এটা ক্রস রিঅ্যাকশন হতে পারে, অনেক সময় অ্যান্টিজেনিক সিমিলারিটি থাকে। হিউম্যান বডি কোনো টিস্যু আর কোনো পার্টের সাথে অ্যান্টিজেনিক সিমিলারিটি থাকার জন্য ক্রস রিঅ্যাকশন হতে পারে, এটা অ্যাবসলিউট বলা যাবে না। তবে যদি সেটা না হয় তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা স্পেসিফিক। এন্টায়ার মলিকুলস রিঅ্যাক্ট অ্যান্ড নট ফ্র্যাগমেন্ট, টোটাল মলিকুলটাই এটা পার্টিসিপেট করবে। There is no denaturation of the antigen or the antibody during the reaction. তাহলে অ্যান্টিজেন সাধারণত আমরা জানি বেশি প্রোটিন নেচার হয়, এই প্রোটিনটা কখনো ডিন্যাচারেশন হবে না এই রিঅ্যাকশনে। The combination occurs at the surface, therefore it is the surface antigens that are immunologically relevant. Number 5, the combination is firm and irreversible. The firmness of the union is influenced by the affinity and avidity of the reaction. Affinity means refers to the intensity of attraction between the antigen and antibody molecules. It is a function of the closeness of fit between an epitope and the paratope. Antigen combining region of its antibody. তাহলে প্যারাটোপ কাকে বলছে? যে অ্যান্টিবডির যে পোরশনটা অ্যান্টিজেনের সাথে কম্বাইন করবে, এটা প্যারাটোপ। আর এপিটোপ হচ্ছে আমরা অ্যান্টিজেনিক ফ্র্যাগমেন্ট যেটা বলি। Avidity is the strength of the bond after the formation of the antigen antibody complexes. It reflects the overall combining property of the various antibody molecules in an antiserum, possessing different affinity constants with the multiple epitopes of the antigen. Number 6, antigen and antibodies can combine in varying proportions, unlike chemicals with fixed valencies. আমরা যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন যেগুলো হয় সেখানে ওইটার মতো ফিক্সড কোনো ভ্যালেন্সি দেওয়া হবে না। এই জন্য বলা হচ্ছে antigen and antibodies can combine in varying proportions. Both antigens and antibody are multivalent. Antibodies are generally bivalent, though IgM molecules may have 5 or 10 combining sites. Antigens may have valencies up to hundreds. এটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের থেকে আলাদা। এখন একটা টার্ম আসছে প্রয়োজন ফেনোমেনন, এটা বুঝতে হবে কি প্রয়োজন ফেনোমেনন। The term projon means before the zone of the optimum proportion of antigens and antibodies, and maximum agglutination occurs at optimum antigens and antibodies concentration. The optimum concentration না থাকলে কিন্তু এই রিঅ্যাকশনটা ভালো হবে না। At high antibody concentration, the number of antibody binding sites may greatly exceed the number of epitopes present in the antigens. As a result, most antibodies bind antigen
only univalently instead of multivalently. Univalently যদি এটা যদি নাম্বারটা অ্যান্টিবডি বাইন্ডিং সাইটস যদি বেশি হয় এপিটোপের থেকে তাহলে কি হচ্ছে এখানে এটা univalently bind করবে। Antibodies that bind univalently cannot cross-link one antigen to another. এখানে আর cross-link হয় না, আলাদা আলাদা থেকে যায়, ফলে প্রেসিপিটেশনটা হয় না রেডিওর মধ্যে। Projon effects are readily diagnosed by performing the assay at a variety of antibody or antigen concentration. As one dilutes to an optimum antibody concentration, one sees higher levels of agglutination. When using polyclonal antibodies, incomplete antibodies also cause Projon effect. এখানে এই যে রেশিও দিয়ে বলা হচ্ছে যে প্রয়োজন ফেনোমেননটা কি, মাঝখানে যে কলামটা আমরা দেখতেছি এখানে প্রয়োজন হয়েছে, এখানে অপটিমাম কনসেন্ট্রেশন হয়েছে, এখানে প্রয়োজন ফেনোমেননটা বোঝা যাচ্ছে যে আমরা তার আগে যদি দেখি লেফট সাইডে এখানে অ্যান্টিবডি এক্সেস আছে, এক্সেস অ্যান্টিবডি আছে, যার জন্য হয়েছে কি এরা একটা অ্যান্টিজেনের সাথে ইউনিভ্যালেন্টলি বন্ড হয়ে আছে, এখানে প্রেসিপিটেশন হয় না, প্রেসিপিটেশন ফল। মাঝখানেরটা হচ্ছে যে এইখানে অপটিমাম কনসেন্ট্রেশন, ফলে অ্যান্টিবডি বাইন্ড করার পরে এরা আবার আরেকটার সাথে আরেকটা ক্রস লিঙ্কিং হচ্ছে, এইভাবে একটা অ্যান্টিজেনের সাথে অ্যান্টিবডি বাইন্ড করার পরে আরেকটা অ্যান্টিজেনের সঙ্গে ক্রস লিঙ্ক করছে এইভাবে। আর রাইট সাইডের কলামে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এক্সেস অ্যান্টিজেন, এখানে অ্যান্টিজেন বেশি কিন্তু অ্যান্টিবডি কম, ফলে এখানেও প্রেসিপিটেশন সম্ভব হয় না। টাইপস অফ অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশনস ইন হিউম্যান বডিতে কত ধরনের অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশন হতে পারে এটা বোঝানো হচ্ছে যে নাম্বার 1 অ্যাগ্লুটিনেশন, number 2 precipitation, number 3 complement fixation, number 4 neutralization, and number 5 antibody dependent cell mediated cytotoxicity, number 6 immobilization. Types of antigen antibody reaction in vitro. তাহলে আমরা ল্যাবরেটরিতে কত ধরনের অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশন হয়, এখানে বেশি হয়, প্রথম চারটা কিন্তু ভিভোতেও হয় ভিট্রোতেও হচ্ছে। প্রথম চারটা অ্যাগ্লুটিনেশন, প্রেসিপিটেশন, নিউট্রালাইজেশন এন্ড কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন, এই চারটা আমরা ইন ভিভোতেও আমরা এই চারটা জিনিস আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু এখানে আলাদা হচ্ছে যে এক্সট্রা আমরা যে ল্যাবরেটরিতে আর কি ধরনের অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশন করানো যায় সেটা হলো ফ্লুরোসেন্ট অ্যান্টিবডি টেকনিক, ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, radio immunoassay or RIA, and number 8 immunochromatography. এই কয়েকটা জিনিস আমরা দেখি কি আছে। How antigen antibody reactions help in diagnosis? কিভাবে হেল্প করতে পারে? একটা হলো ইনফেকশাস ডিজিজ, এটা ডায়াগনোসিস হতে পারে by determining whether an individual has developed antibodies in response to infection. By detecting antigen of a particular infection agent from blood or other body fluid. Therefore, as autoimmune disease, by detecting antibodies against particular self-antigen in case of autoimmune disease. তাহলে এইখানে একটা পার্থক্য যে ইনফেকশাস ডিজিজে তো আমরা ওই ডিজিজ এজেন্টটা যেটা সেটাই অ্যান্টিজেনকে আমরা ডিটেক্ট করতে পারলাম। তো অটোইমিউন ডিজিজের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে এই অ্যান্টিবডি ডিটেক্ট করা যায়, এটা কোনো বাইরের কোনো অ্যান্টিজেনের নয়, এটা আমাদের সেলফ অ্যান্টিজেন এর এগেইনস্টে কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, যেমন অটোইমিউন ডিজিজে এটা হয়ে থাকে। তারপর আসছে টিউমার, বাই ডিটেক্টিং টিউমার মার্কার্স, মেটাবলিক ডিজিজ, ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনস, এগুলো আমরা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে ডায়াগনোসিস করতে পারি। Which diseases can be diagnosed by antigen antibody reactions? এর মধ্যে আছে ইনফেকশাস ডিজিজ, সেটা হতে পারে ব্যাকটেরিয়াল, ভাইরাল, প্রোটোজোয়াল, ফাঙ্গাল, প্যারাসাইটিক, অটোইমিউন ডিজিজ, টিউমার্স। তাহলে আমরা এই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশনের মধ্যে কিছু শর্ট প্রশ্ন এরকম আমরা অ্যান্সার করতে পারছি, এই ধরনের পরীক্ষা রিটেনে অনেক সময় আসে, এগুলো আমাদের একটু
আলোচনার মাধ্যমে আমরা এটা সলভ করতে পারবো। What is the basis of antigen-antibody reactions? বেসিসটা কি? আসলে বেসিস হচ্ছে স্পেসিফিসিটি বিটুইন অ্যান্টিজেন এন্ড অ্যান্টিবডি ইজ দ্য বেসিস অফ ডায়াগনোসিস। জাস্ট স্পেসিফিক একটা অ্যান্টিজেনের সাথে অন্য কোনো অ্যান্টিবডি না, স্পেসিফিক একটা অ্যান্টিবডি বাইন্ড করবে। How antigen-antibody reactions in vitro helps in diagnosis of infectious disease? So এটা কি হয়ে গেল? ঠিক আছে। By determining whether an individual has developed antibodies in response to infection. তাহলে ইনফেকশন কিভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করি? একজন ইনফেকশন হয়েছে একটা হিউম্যান বডিতে, তাহলে তার এগেইনস্টে তার অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। এই অ্যান্টিবডিটাকে আমরা ডেভেলপ করছে, এটা যদি আমরা ডিটেক্ট করতে পারি তাহলে আমরা ওই ইনফেকশাস ডিজিজটাকে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি। এর মধ্যে কি কি আছে? যেমন IgM অ্যান্টিবডিজ আর ইউজুয়ালি রিফ্লেকশন অফ এ রিসেন্ট ইনফেকশন। আমরা জানবা যে যেগুলো অ্যান্টিবডি আছে যেমন IgM, IgG এরকম অনেক আছে, তো তার মধ্যে রিসেন্ট ইনফেকশনে আমরা প্রথমে কিন্তু IgM-টা ডেভেলপ করে IgM অ্যান্টিবডি। Rising levels of IgG antibodies often indicate recent infection. আবার IgG প্রথমে আসে না, একটু দেরিতে আসে, কিন্তু এটা যদি লেভেলটা বেশি হয় তাহলে আমরা রিসেন্ট ইনফেকশনকে ডায়াগনোসিস করতে পারবো টাইটার দেখে IgG টাইটার। Sometimes a very high titer of antibody will signal recent infection. এখন আমরা আসি যেগুলো অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশন আছে সেগুলো একটা একটা করে আমরা দেখব। নাম্বার 1, অ্যাগ্লুটিনেশন। The term agglutination, স্যার আইজিজিটা পেলে তো বুঝবো যে ক্রনিক ইনফেকশন, কিন্তু লেভেলটা যদি অনেক হাই হয়ে যায় তাহলে বুঝবো রিসেন্ট। তাহলে রিসেন্ট ইনফেকশনের ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি মানে এটা টাইটারটা বেশি আসতে পারে, সাধারণত এমনিতে আসে না প্রথম দিকে। আমরা আইজিজি কিন্তু পরে দেখি, মানে IgM-টা দিয়ে রিসেন্ট ইনফেকশন ডায়াগনোসিস করি, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে যদি এটা আগে হাই টাইটার আসতেছে তাহলে বুঝতে হবে যে এটা, কারণ কি পরে IgG তো এত টাইটারটা বেশি আসে না, কম থাকে ইনফেকশনে। এটাই ঠিক আছে। The term agglutination came from glue, which means addition. The agglutination termটা কিভাবে আসবে? যে glue আঠালো জাতীয় পদার্থ, adhesive. The act of addition of different parts is agglutination. When an antibody reacts with a multivalent particulate antigen, lattice formation occurs due to cross-linking of various antigen particles by the antigen. ওই যে আমি একটা এর আগে বললাম প্রোজন ফরমেশন, প্রোজন ফেনোমেনন, সেখানে যদি অপটিমাম কনসেন্ট্রেশন হয় তাহলে এই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি যদি অপটিমাম কনসেন্ট্রেশন থাকে তাহলে প্রেসিপিটেট করে এবং একটার সঙ্গে আরেকটা ক্রস লিঙ্কিং এর মাধ্যমে এই যে ল্যাটিস ফরমেশন বা যে অ্যাডহেসিভ ভাবে আটকে থাকে, এই জন্যই বলা হচ্ছে অ্যাগ্লুটিনেশন, সব একসাথে লেগে যায়। টাইপস অফ অ্যাগ্লুটিনেশন, এটা হলো ডিরেক্ট অ্যাগ্লুটিনেশন, এটার মধ্যে আবার দুইটা ভাগ আছে, একটা স্লাইডে করা যেতে পারে, টিউবে করা যেতে পারে। স্লাইডের ক্ষেত্রে আমরা যেমন একটা এক্সাম্পল ব্লাড গ্রুপিং করা হয়, এটা ওয়ান টাইপ অফ অ্যাগ্লুটিনেশন রিঅ্যাকশন। সেরোটাইপিং অফ ব্যাকটেরিয়া, এটাও করা হয়। আর টিউবের মধ্যে বিডাল টেস্ট ফর এন্টেরিক ফিভার, ওয়েল ফেলিক্স টেস্ট ফর রিকেক্সিয়াল ইনফেকশন, এগুলো আমরা টিউবের মধ্যে অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট করি। বিডাল টেস্টটা একটু দেখি, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম, এটা রিপিটেডলি করা হয় বিভিন্ন ডিজিজের ক্ষেত্রে, তো তোমাদের অনেক সময় সহজ আসে বিডাল টেস্টের ব্যাপারে। The procedure involves adding a suspension of dead typhoid bacterial cells to a series of tubes containing the patient's serum, which has been diluted out to various concentrations. After the tubes have been incubated for 30 minutes at 37 degrees centigrade, they are centrifuged and examined to note the amount of agglutination that has occurred. The reciprocal of the highest dilution at which agglutination is seen is designated as the antibody titer of the patient's serum. যদি হাইয়েস্ট ডাইলিউশন ও অ্যাগ্লুটিনেশন ঘটে থাকে তখন এটার অ্যান্টিবডি টাইটারটা যে বেশি আছে এটা বোঝা যায়।
For example, if the highest dilution at which aggregation occurs is 1:320, the titer is 320 antibody units per milliliter of serum. For antibody বেশি আছে, এখানে highest dilution করার পরেও এখানে aggregation আছে। Naturally, the higher the titer, the greater is the antibody response of the individual to the disease. Two types of antigens are used, the H or the flagellar antigen and the O or the somatic antigen for the typhoid bacillus. আমরা একটা টাইফয়েড পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে সেকেন্ড বিডাল টেস্ট করা হয়, ওখানে একটা রিপোর্ট দিলে দেখবা যে TOTH এইভাবে লেখা থাকে, তার মানে ফ্লাজেলার অ্যান্টিজেন হলো H আর সোমাটিক অ্যান্টিজেনটা O। এগুলোর টাইটারও আলাদা আলাদা করে দেখা হয়। Number 2, indirect or passive agglutination. এর মধ্যে আছে hemoagglutination, latex agglutination, particle agglutination, co-agglutination. Number 3, flocculation test. Number 4, Coombs test. Coombs test এর মধ্যে আবার direct আছে, indirect আছে। Direct to detect antibody bound to fetal RBC surface, আর indirect করা হয় to detect circulating antibody in the serum mother. এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। Coombs টেস্টটা তোমরা আলাদা হলেও করবা, আর এটা কিন্তু রিটার্ন পরীক্ষায় আসে এবং ধরা হয় প্রাইভেটে, কারণ এটার টেস্ট করা হয় অনেক সময় আরএস ইনকম্প্যাটিবিলিটি থাকে। হ্যাঁ, আরএস নেগেটিভ মাদারে যদি আরএস পজিটিভ ফিটাস থাকে, কি ধরনের কমপ্লিকেশন গুলো হয়। হ্যাঁ, রেক্টোব্লাস্টোসিস ফিটালিস এই ধরনের যেগুলো আসে, তখন ফুল টেস্টের কথাগুলো চলে আসে। Advantages and disadvantages of agglutination. Advantages. The advantages of agglutination is the most widely used, very simple, no instrument is required, cheap, fairly sensitive. Disadvantages is not highly specific, not highly sensitive. Our agglutination of the direct or indirect direct agglutination occurs when the antigenic determinants is inherent to the particle itself, naturally using group A RBCs to detect anti-A in serum. এটা ভিজিবল অ্যাগ্লুটিনেশন দেখা যাচ্ছে, যে ক্রস লিঙ্কিং হয়, এখানে ক্লাম্প ফর্মেশন আছে। তো আমরা ব্লাড গ্রুপিং এর ক্ষেত্রে এটা এখানে একটা এক্সাম্পল, আমরা গ্রুপ A না B এটা দেখি আমরা, বা A B ওখানে যে চারটা গ্রুপ আমরা টেস্ট করি, এটা এক ধরনের ডিরেক্ট অ্যাগ্লুটিনেশন। আরেকটা হতে পারে যে অ্যান্টিজেন ডিটেকশনের জন্য ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিজেন, direct agglutination using bacteria antigen looking for antibody in serum. সিরামে যদি অ্যান্টিবডি থাকে তাহলে এখানে এই ধরনের অ্যাগ্লুটিনেশন হবে। Indirect or passive agglutination. Agglutination of an antigen which is not particulate by itself but is coated in carrier particles to make it particulate is called indirect or passive agglutination. Carrier particles may be RBC, latex, etc. এখানে carrier particles are. Example, antigen attached to latex particle that are known particle plus serum looking for unknown antibody. If antibody present, you get visible agglutination. Hemagglutination. Agglutination test done with a soluble antigen coated onto a particle RBC. Application কোথায় হয়? Measurement of antibodies to soluble antigen by agglutination of RBCs as a result of antibody interaction with antigenic determinants on RBC surface. For example, anti-H-based AG test আমরা যে সাধারণত যদি হেপাটাইটিস হয়, জন্ডিস থাকে, তাহলে আমরা কোন ধরনের ভাইরাল বের হচ্ছে, তাহলে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের যে সারফেস অ্যান্টিজেন থাকে, এটা আমরা ডিটেক্ট করতে পারি anti-H-based AG টেস্ট। PPHA for diagnosis process. Agglutination of RBCs as a result of antibody interaction with antigenic determinants or on RBC surface.
using BK analysis to detect antibody resistance. Latex agglutination. In latex agglutination procedure, antigen molecules can be bound to the surface of latex beads. If antibody is present in the test specimen, the antigen will combine with the antibody and form visible aggregated. Example of the immunogenicity test and immunocyte test. একটু জল দিয়ে দাও তো আমাকে সামান্য গ্লাসে। Particle agglutination. In particles agglutination test, antigen coated with some insoluble particle and in the presence of antibody can form visible aggregates. If antibody is present in the test specimen, the antigen will combine with the antibody and form visible aggregates. Example of the detection of anti-HIV antibody. Co-agglutination. In co-agglutination test, antibody coated with some bacterial product, protein Staphylococcus aureus, and in the presence of antigen can form visible aggregates. Detection of antigen from CSF in case of bacterial meningitis. Co-agglutination. Actually, that is the co-agglutination. Specific antibody bound হয়ে আছে কিছু পার্টিকুলার এর সাথে যদি স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন দেওয়া হয় তাহলে এটা দুইটা ক্ষেত্রে যে ধরনের কোয়াগ্লুটেশন করবে। Flocculation test. Flocculation tests for antibody detection are based on the interaction of soluble antigen with antibody, which results in the formation of a precipitate of fine particles. Antigen consists of lipid-type particles. Example, VDRL or rapid plasmalogy. এই টেস্টগুলো হচ্ছে flocculation test. VDRL এটা আমরা টেস্ট স্ক্রিনিং করা হয় যে কোনো তোমার সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ সিফিলিস এটা ভিডিআরএলটা আলাদাভাবে একটু ইম্পর্টেন্ট আছে। VDRL is a serological screening test for syphilis, also used to assess response to therapy. To detect
নিচের স্যার চারটা অপশনের প্রথমটা। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? VTRL is a physical screening test for syphilis, also used to assess response to therapy to detect CNS involvement and the diagnosis of congenital syphilis. হ্যালো, শোনা যাচ্ছে কি? হ্যালো, জি স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখান থেকে আমরা রাখছিলাম, তখন নেটওয়ার্ক ছিল না। আচ্ছা, VTRL is a serological screening test for syphilis, also used to assess response to therapy to detect CNS in the diagnosis of congenital syphilis. Basis of the test is that an antibody produced in syphilitic patient reacts with an extract of oxide. The chemical agent is a diphosphorylate and glycerol. It therefore detects anti-cardiolipin antibodies. এটাকে কার্ডিওলিপিন বলে, যেটা আমরা অক্সাইডের যে এক্সট্রাক্ট থাকে এখানে। এই অ্যান্টিবডিটা আমরা অ্যান্টি কার্ডিওলিপিন অ্যান্টিবডি যদি আমরা পাই তাহলে ভিটিআরএল রিঅ্যাক্টিভ বলা হয়। Many other medical conditions can produce false positive result. As for example, rheumatic fever, lupus, rheumatoid arthritis, leprosy, including some viral diseases, hepatitis B, mononucleosis. Coombs test. Coombs test, এটার মধ্যে একটা আছে direct Coombs test আর একটা হলো indirect. It detects antibodies already present on red cells. কোন red cell এর? এটা হলো ফিটাসের red cell এর উপরে already antibody থাকে, প্রেজেন্ট থাকে, এটা ডিটেক্ট করার জন্য direct Coombs test. In erythroblastosis fetalis, baby's red cells are coated with anti-RH antibody. The cells are washed, then anti-human globulin is added, resulting in agglutination. এখানে দেখানো হচ্ছে যে এটা ফিটাসের রেড ব্লাড সেল, এখানে অলরেডি অ্যান্টি-আরএইচ অ্যান্টিবডি লাগানো আছে। এটা যখন এর সঙ্গে আমরা অ্যান্টি-হিউম্যান ইমিউনোগ্লোবুলিন অ্যাড করব, তখন এখানে এই অ্যাগ্লুটিনেশন হবে। এইভাবে আমরা ডিরেক্ট টেস্ট করতে পারি। কারণ হচ্ছে কি, যে একটা আরএইচ পজিটিভ মাদারের যদি সেকেন্ড টাইম প্রেগনেন্ট হয়, তাহলে আগের প্রেগনেন্সির সময় কিছু প্লাসেন্টা ক্রস করে চলে যায়, ইয়েগুলো না, অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায় মায়ের শরীরে, যার জন্য সেকেন্ড টাইম আবার এগুলো আইজিজি যেহেতু প্লাসেন্টা ক্রস করতে পারে, এগুলো এই যে আমরা রেড ব্লাড সেলের উপরে আমরা অ্যান্টিবডি লাগানো অবস্থায় পাই। এই জন্য ডিরেক্ট টেস্টে একটা অ্যাগ্লুটিনেশন হবে। Number 2, indirect Coombs test. It detects anti-RH antibodies in mother's serum. Mother's serum suspected to have anti-RH antibodies is incubated with RH positive red cell. Antibodies will bind to the RBCs but produce no agglutination, similar to the erythroblastosis fetalis. ওই তার মতো হয়ে হবে। আমরা ইনডাইরেক্ট করি কখন? মায়ের ব্লাড থেকে আমরা টেস্টটা করি, তাহলে ওখানে ওই অ্যান্টিবডিটা ইনকিউবেট করা হয় আরএস পজিটিভ রেড সেলের সাথে দিয়ে, তারপরে আমরা যখন আবার এটা ওয়াশ করা হয়, তারপরে অ্যান্টি হিউম্যান গ্লোবুলিন প্রিপেয়ার করা হয় ইন র্যাবিট ইজ অ্যাডেড ইফ দ্য সিরাম কন্টেন্স অ্যান্টিবডিজ ক্লাম্পিং অফ রেড সেলস উইল অকার। এটা ইনডাইরেক্ট ফুড টেস্টে ব্যবহার করা হয়, আর ডিরেক্টটা হচ্ছে ফিটাসের ব্লাড থেকে করা হয়। দুইটা রিঅ্যাকশনই দেখানো হয়েছে। এটা প্রথম ধাপে এটা করে নেওয়া হলো, এই জিনিসটা এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিসের ব্লাডে কিন্তু এইভাবেই থাকে। আর আমরা
আর মাদারের ব্লাড থেকে যদি নেওয়া হয় তাহলে এভাবে এটি করে নেওয়া হয় দিয়ে তারপরে অ্যান্টিহিমোগ্লোবিন দেওয়া হচ্ছে, যেটা র্যাবিট ব্লাড থেকে করা হয়। এটা দেওয়ার পরে যে এখানে এই যে দুইটার কম্পারেটিভ ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে, ডিরেক্ট ফিল্ড টেস্ট আর ইনডাইরেক্ট ফিল্ড টেস্ট। এটা ডিরেক্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে এইভাবে এই ফিটাসের ব্লাডে এইভাবে তৈরি হয়ে আছে, এখানে আমরা অ্যান্টিহিমোগ্লোবিন দেওয়া হলে দিয়ে ক্যান্সার হলো। আর এক্ষেত্রে মায়ের ব্লাডে রেড সেল কিন্তু স্বাভাবিক আছে, এটা এইভাবে তৈরি করে নেওয়া হলো রেটিকুলার ফিটাসের ব্লাডে যেরকম থাকে, করার পরে যখন অ্যান্টিহিমোগ্লোবিন দেওয়া হলো তখন এটা পজিটিভ টেস্ট। Number two, precipitation. When proper concentration of soluble antigens and its corresponding antibodies are allowed to mix at optimum concentration, precipitation occurs due to lattice formation. This is due to cross-linking between multivalent antigen and divalent or multivalent antibody. Types of precipitation. Number one, precipitation in single radial immunodiffusion or double diffusion. Number two, precipitation in electrophoresis. Immune electrophoresis to counter current immune electrophoresis. এগুলো আমরা প্রেসিপিটেশনের যে টাইপগুলো নামগুলো আমরা জানবো, একটা জেলে করা হয়, একটা ইলেকট্রোফোরেসিস করা হয়। অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ প্রেসিপিটেশন। অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ফেয়ারলি সেনসিটিভ, হাই স্পেসিফিসিটি, এটা ভালো দিক। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে টাইম কনজিউমিং, সাম কস্টলি ইনস্ট্রুমেন্টস আর রিকোয়ার্ড, high technical skill required. Technical person time consuming. Number three, neutralization test. Test based on the ability of an antibody to neutralize the biological activity of an antigen. The tests are often quantitative, whereby antibody is serially diluted. The reciprocal of the highest dilution of serum neutralizing a standard amount of toxinal virus or bacteria is a neutralizing antibody titer or vaccine. Number four, complement fixation test. This is an antigen-antibody reaction that occurs in the presence of a third component known as the complement. The antigen reacts with its specific antibody and the resulting complex fixes the complement. এটা ইন ভিট্রো ইন ভিভো দুইটাতেই হয়, হিউম্যান বডিতেও কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন হয়ে থাকে। The complement is a complex protein component of normal serum and body fluids except urine and CSF of man and other animals. তাহলে কমপ্লিমেন্টটা কি, এটা আমরা অন্য জায়গায় পড়বো আরো, যে এটা ব্লাডে প্রায় 20টার মতো প্রোটিন কম্পোনেন্ট থাকে। It is heat labile and is destroyed by heating at 56 degrees centigrade for 30 minutes. The guinea pig serum is a common laboratory source of complement. Complement fixation test principle key, antigen antibody complex activates the complement which can lyse target. Target এখানে RBC হতে পারে, অন্য ক্ষেত্রে components of test: sensitized sheep RBC, sheep RBC plus anti-sheep RBC antibody দেওয়া হয় একসাথে। তাহলে sensitized sheep RBC এটা component, complement থাকবে প্রিভিয়াস সিরাম থেকে নেওয়া হবে, known antigen and known antibody। এই টেস্টের এই কম্পোনেন্ট কি কি স্টেপ আছে কম্পোনেন্ট ফিক্সেশন টেস্টের। Number one, it inactivates the test serum to detect presence or absence of antibody to get rid of the native complement. এটা আমরা আগে কমপ্লিমেন্টটাকে নষ্ট করে দেবো, ইনঅ্যাক্টিভেট করে দেবো। Then add measured amount of antigen, known antigen and complement known to the serum. এখানে unknown antibody থাকবে। If antibody is specific for the known antigen is present in the serum, antigen-antibody complex will form and bind all complement. Steps if antibody, unknown antibody is specific for the known antigen is not present in the serum, then the known antigen and complement remain unbound.
indicator system and shapes RBCs coated with non-antibody specific for non-antigen. Result we have, if all the complement has been fixed, none will be free to lyse the shapes RBC. No hemolysis indicates a positive complement fixation test, positive for the unknown antibody in the serum. Interaction of complement fixation test. Number one, if no antibody is present in the patient's serum, the complement is not fixed and is free to interact in the indicator system and lyse the RBC. Hemolysis indicates a negative test, negative for the unknown antibody in the patient's serum. The only things reacting are the known. Antigen antibody complement plus antibody coated RBC. যদি hemolysis না হয় তাহলে পজিটিভ কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন টেস্ট, আর অ্যান্টিজেন কমপ্লিমেন্ট এর সঙ্গে অ্যান্টিবডি কোটেড আরবিসি দেওয়া হলে হেমোলাইসিস হলে তাহলে এটা নেগেটিভ। কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন টেস্টের কিছু স্টেপ এগুলো দেখানো হয়েছে, একটা রিঅ্যাক্টিভ নন রিঅ্যাক্টিভ কেন হচ্ছে, এখানে লাইসিস হয় সেটা পজিটিভ রিঅ্যাক্টিভ হচ্ছে, আর হেমোলাইসিস হচ্ছে এটা নন রিঅ্যাক্টিভ। Advantages and disadvantages of CFT. এখানে কি কি ইউজ আছে? Complement fixation test for Kala-jar, filaria, gonococcal, CFT for many viral infection. এটা করে আমরা CFT করে আমরা দেখি, diagnosis করি। Advantages হচ্ছে fairly sensitive, wide application can be used for variety of disease. Disadvantage হচ্ছে time consuming, very difficult to standardize, high technical skills required. Number 5, fluorescent antibody technique. Fluorescent dye, fluorescein and rhodamine can be covalently attached to the antibody molecules and made visible by ultraviolet light in the fluorescence microscope. Such labeled antibody can be used to identify antigens on the surface of bacteria associated with dye ব্যবহার করা হয় এই টেকনিকে। Direct immunofluorescence test. The antigen to be detected is present in a smear or frozen tissue section. The fluorescein level specific antibody is added, and then the slide is washed to remove the unbound antibody. The slide is then examined by an ultraviolet microscope. The background is dark and areas with bound fluorescinated antibody fluoresce green. এগুলো একটু অন্য ধরনের মাইক্রোস্কোপ, এখানে আমরা ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড ইলুমিনেশন টেস্ট বলি। এইগুলোতে আমরা যদি এই ধরনের কিছু পরীক্ষা করি তাহলে এখানে এই ডাইগুলোর কালার চেঞ্জ হবে। ইনডাইরেক্ট ইমিউনোফ্লুorescence test. Number 1, for detection of antibodies. This test can be used for detecting a specific antibody in patients. So that it is done by placing the antigen on a clean slide. The patient's serum is added, then the slide is washed, antigen thermoglobulin level with fluorescein is added. Then the slide is washed and examined by the ultraviolet microscope. If green fluorescence is seen, it means that the patient has a specific antibody to the antigen. Number 2, for detection of antigen. তাহলে আমরা এইটা দিয়ে একটা অ্যান্টিবডি ডিটেক্ট করতেছি, আবার অ্যান্টিজেনও ডিটেক্ট করতেছি। The specimen suspected to contain the antigen is fixed on a slide. The specific antibody is added. Then the slide is washed. Anti-species antibody conjugated with fluorescent dye is added, then washed and examined by ultraviolet microscope. The indirect immunofluorescence is more sensitive than the direct method and is more economic, and it gives more magnification to the reaction. Our antigen detection advantage ratio. Number 6, enzyme linked immunosurveillance assay or ELISA principle of the test. It is based on 2 assumptions that antigen or antibody can be attached to a solid phase, but still it retains its immunological activity, and that either antigen or antibody can be linked to an enzyme such as alkaline phosphatase or peroxidase, and the complex retain both immunological and enzymatic activity.
ELISA tested. So type A direct sample ELISA that has a double antibody test for detection and measurement of unknown antigen. Double antibody use kare unknown antigen ko detect kara hua. The oils in polystyrene plastic plates are coated with a specific antibody to the antigen. Plates are washed. The test solution thought to contain antigen are incubated in the sensitized oils. Washing removes unreacted materials and any antigen remains attached to the immobilized antibody on the plastic surface. Direct sample ELISA আমরা যেটা করতেছি সেখানে the conjugate consisting of enzyme level specific antibody is incubated in each oil. This will react with an antigen already captured by the antibody on the oil surface. The further washing removes excess conjugate. Finally, the enzyme substrate is added. Its rate of degradation depends on the amount of enzyme level antibody present, and that in turn depends on the amount of antigen in the test sample. The enzyme substrate is chosen to give a color change upon degradation, and this can be assessed visually or measured in a spectrophotometer. এটাকে ELISA reader বলা হয়। Number B, indirect ELISA for detection and measurement of unknown antibody. Wells of polystyrene microplates are sensitized by passive adsorption with the relevant antigen. The plates are then washed. The test samples are incubated in the sensitized oils and plates are again washed. Antibody present reacts with the immobilized antigen on the oil surfaces. Indirect enzyme level anti-human immunoglobulin conjugate is incubated in the oils. This reacts with any captured antibody in step 2. Enzyme substrate is added and the plates are incubated. The rate of degradation of the substance is indicated by a color change, which is proportional to the antibody concentration in the test sample in step 2. The reaction is stopped and the color changes is assessed visually or in a spectrophotometer. এখানে ওই যেগুলো বলা হয় এটা একটা ডায়াগ্রাম indirect ELISA quantitative ELISA both label and unlabeled the known unknown antigen compete for the active site of the enzyme. Radio immunoassay a very sensitive specific laboratory test assay using radio level and unlabeled substance in an immunological reaction. Principally, it is based on labeling either the antigen or the antibody with radioactive substance such as iodine or titrated iodine. One of them should be known, it is a radioactive level for us, and the other is unknown. The amount of radioactivity is measured by gamma or beta counter. PP type as a liquid phase react. The test is done in solution or solid phase radioimmunoassay. Antigen is coated onto a plastic plate or tube. Then the plate is washed and the test antibody is added. The plate is washed. Then radioactive level anti-species antibody is added. Then the radioactivity is measured. Number 3 is competitive radioimmunoassay. More than 10% radioimmunoassay. এরপরে লাস্টলি আমরা করব immunochromatography এটা শেষ হবে principle of immunochromatography same as ELISA surface method only difference is in that immunological reaction is carried out on the chromatographic paper by capillary reaction. For this system the kinds of specific antibodies and antigen are used. One of the antibodies is immobilized on the chromatographic paper and the other is labeled followed by blood and incubated with this sample. And immunochromatographic test is completed on the liquid sample is dropped on the sample bed. The antigen in the sample forms an immunocomplex with the antibody level will follow the drug. This complex moves along with the liquid sample and makes a contact with the antibody immobilized on the membrane.
followed it by forming an immunocomplex with the immunobased antibody, resulting in generating a colored red-purple light. Appearance of red-purple light on the membrane indicates the presence of antigen of interest in the sample. Since the liquid of the sample migrates through the membrane very fast, it makes it possible to detect the presence or absence of antigen within 15 minutes. So, thank you. এই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশনের মধ্যে অনেক কিছু ছিল যেগুলো আহ, অন্তত নামগুলো জানা এবং কি টেস্ট করা হয় এটা জানার জন্য ডিটেলসে আসলে শুধু প্র্যাকটিক্যালি আসলে অনেক কিছুই বোঝা একটু কষ্ট। এই জিনিসগুলো আমরা আসলে যতটুকু লেকচারে বলি, আহ, তবে নামগুলো এবং এগুলো অবশ্যই জানা থাকতে হবে। হ্যাঁ, এটা একটু বলা হবে। তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ অল। ক্লোজ করছি তাহলে। জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ।